Welcome sa zip9.com. In this video, tutuloy natin ang ating series about exponential functions. No? And from the previous video ay ginraph natin yung function na y equals 2 raised to x. No? And just a review, ito yung kanyang graph. No? So this is the graph of the function of the exponential function y equals 2 raised to x. Now, ngayon, ang gagawin natin is to examine the graph of another function which is 3 raised to x. No? By the way, yung mga yan, 3 raised to x and yung isa pa natin i-graph later, yan na examples ng exponential functions. No? And sabi natin from the previous videos, ang definition ng exponential function is of the form y equals b raised to x, where b is greater than 0 and b not equal to 1. So yung 2 to the x, exponential function siya kasi of the form y equals 2 raised to x, yun yung b natin is 2. And then yung 3 to the x, yung ang b natin ay 3. No? So hindi sila, both of them are greater than 0 and both of them are not equal to 1. So pasok itong mga functions natin dito. Now, tingnan natin yung mga values, no? What is 3 raised? Remember, the value ng x natin is itong mga ito, no? So, for example, if x is equal to 1, 3 raised to the first power is 3, di ba? 3 to the first power. Yung x natin is 1, di ba? And then, if x is 2, 3 squared or 9, no? And then, if x is 3, we have 27. And if x is 4, we have 81. So, 3 times 3 times 3. Ito, 3 times 3 times 3 times 3 times 3. Pang-apat na beses. And pag negative yung exponent natin, for example, 3 to the negative 4, ang mangyayari is kukunin mo yung reciprocal nito, no? Which is 1 over 3 to the 4th, no? And from here, alam natin ang 3 to the 4th is 81. So, this is equal to 1 over 81. No? Ibig sabihin, ang mga nandito ay reciprocal ng mga nandito. No? So, this is the reciprocal of 81. That's 1 over 3 to the 4th. Ito ay 1 over 3 to the 3rd. Or, idiretso na siguro natin ang 1 over 81. 1 over 81. Ito ay 1 over 27. Ito ay 1 over 9. At ito ay 1/3. Remember, kaya tayo nagre-reciprocal kasi ang negative exponent. Pag meron tayong negative exponent, kinukuha natin yung reciprocal. And then dito, ang value ng x natin is 0. 3 to the 0 is 1. Now, tignan natin. How does the function y equals 2 to the x compare to y equals 3 to the x? Tignan natin yung mga points, no? Both of them passes through 0, 1. No? So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng intersection sa 0, 1. No? Second, these are the numbers greater than 0. Kung makikita, pag kinumpare natin yung y values nila, mas malaki yung nasa 3 raised to x. Ibig sabihin, pag ganito ang value natin ng, if this is, pare, ito yung ating 2 to the x, y equals 2 to the x. No? For the same x value, for example, x equals 1, ang mangyayari, mas mataas yung nandito, yung 3 to the x. No? So, pag may point ka dito, meron kang another point dito na 3 to the x. Tapos, for x equals 2, naka 4 ka dito, pero yung 3 to the x mo, 9. So, nandito siya. So, ibig sabihin, yung malaking base dito, yung 3 to the x, mas malayo siya sa x-axis, no? So, mas mataas yung graph niya. Okay? Now, these are for the values greater than 0. What about here? How do we compare 1/2 and 1/3? Mas maliit yung 1/3, no? Pag pareho sila ng denominator, mas malaki yung denominator, mas maliit yung value ng fraction. So, mas maliit ito.
So, ano ibig sabihin yan? Mas maliit din dito, 1 over 9 is less than 1/4. 1 over 27 is less than 1/8 and so on. And I think you can see the pattern na palit siya ng palit, no? So, ang ibig sabihin niyan, at the left of the y-axis or at the value greater than 0, at the value less than 0, mas mababa naman yung function, mas mababa naman yung graph nito, mas malapit sa x-axis. So, ibig sabihin, kung magmamagnify tayo dito, no? For example, ang mangyayari is yung graph, okay, kumari ito yung graph ng natin, ng 2 to the x. Ang mangyayari, yung 3 to the x natin, pag nandito siya sa greater than 0, dito sa part na to, mas mataas siya dun sa 2 to the x. Pero pag dating niya dito, mag-i-intersect sila kasi pareho silang may 0, 1. So, this is the intersection, yung 0, 1. Pag dating niya sa left, mas mababa na itong 3 to the x natin. So, nandito na yung graph niya sa ilalim nung 2 to the x. No? So, tignan natin yan kung totoo nga yung ating observation. So, pwede natin i-type yung graph ng g to the x equals 3 to the x. Okay, so nakita nyo? At the same point, 1, 1, at the same x value, which is 1, ang 2 to the x, di ba, paano ang ordered pair natin dyan? We have 1, 2 raised to 1, di ba? Yan yun. Halimbawa, pero yung 3 to the x natin, 1, 3 raised to 1. Di ba? Tapos, if x is equal to, ang 2 natin is 2 raised to 2. Ang 2 to the x. If x equals 2, ang 3 to the x natin ay 3 raised to 2. Okay, hindi na natin makikita yan, kasi yan ay nasa 9 na siya. So, mas mataas yung graph nila dito. Samantalang pag nandito naman, kagaya nung nakita natin kanina, mas mababa naman siya, no? So, ito ay negative 1, 1/2. Pero ito naman, negative 1, 1/3. Kasi 3 to the negative 1 to, di ba? 3 to the x. 3 to the negative 1 is 1/3. Samantalang 2 to the negative 1 is 1/2. So, mas mataas yung 1/2 kaysa sa 1/3. Okay? And thirdly, we have, they intersect at 0, 1. And what about yung 4? For example, meron tayong 4 to the x. I think mahuhulaan nyo na, no? Siyempre, pag mas malaki yung base, mas mabilis lumaki yung graph, no? Mas mabilis lumaki yung graph. Mas mabilis lumaki yung y value niya, no? So, this is 1. 4 to the 0 is 1. 4 to the first power is 4. 4 squared is 16, 4 cubed is 64, and I think 4 to the 4th is 256. This is 4 times 4 is 16, times 4 is 64, times 4 is 256. And of course, this is the reciprocal. This becomes 1/4, 1 over 16, 1 over 64, and 1 over 256. So, pag nasa kanan, mas malaki yung y values nito ng mga nandito, no? Ibig sabihin, mas mataas yung graph niya. Mas malapit sa y-axis. Pag dito naman, mas mababa naman yung mga values nito kumpara mo sa mga nandito. Ibig sabihin, pinakamababa ito. At the left of 0, pinakamalapit siya sa x-axis. Okay? So, ibig sabihin, yung graph ng 4 to the x, mas mababa siya dito sa dalawang to pagdating sa left ng y-axis, meaning to the negative values of x, and mas mataas siya sa dalawa pagdating sa positive values of x. Okay, so let's see g of x equals 4 raised to x.
And of course, 4 to the 0 is 1. Pag x mo 0, ang y mo 1, it will still pass through this point. No? Oh, sorry. G to the x. H to the x pala. H. Kasi may g to the x na tayo, pumatong na siya. 4 raised to x. Okay. So, yan siya. Pagdating dito, mas mataas siya dun sa dalawa. Mas mataas siya. Mas malayo siya sa x-axis. Pagdating naman dito, mas malapit siya sa x-axis. Mas mababa yung values, mas mataas yung values dun sa mga graph na yan. Mas mataas yung y values. Okay, so I think nakakapag-generalize siguro tayo, no? Pag if B is a whole number, mas malaki yung number dito, ang mas mataas yung graph niya sa for positive values of x, at mas mababa yung graph niya for negative values of x. Mababa means mas malapit sa x-axis. Yung pinaka-base natin yung x-axis, no? So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Ang susunod natin na video ay tignan naman natin yung pag-fractional values naman ang meron ng b. Okay? So, maraming salamat. See you in the next tutorial.